Students, as you know, we completed the fourth chapter in the last video, and now we are going to start a new chapter today. Now, in today's chapter, we are going to learn certain things, but before that, we must know the title of the chapter. So, we are going to start the fifth chapter, that is at the airport, right? At the airport. Now, in this chapter, the learning objectives are, in this unit, we will learn to seek information at an airport. Learn to seek information. To seek means to get, to find. Okay. So, we will learn to seek information at the airport. Means, airport પરથી આપણે માહિતી મેળવવું શીખીશું. Next, learn how to ask for directions. કોઈ પાસેથી આપણે ડાયરેક્શન લેવા પડે, બરાબર છે, માર્ગદર્શન લેવું પડે, તો કેવી રીતે લઈશું એ આપણે શીખીશું. નેક્સ્ટ, લર્ન ટુ એક્સેપ્ટ એન્ડ ડિક્લાઇન ઓફર્સ પોલાઇટલી. કોઈ આપણને કોઈ ઓફર કરે તો એને એક્સેપ્ટ કરવી, એટલે કે તેને માની લેવી કે પછી એને નકારવી, એ કેવી રીતે કરવું પોલાઇટલી, એટલે વિનમ્રતાથી, એ આપણે શીખવાનું છે. નેક્સ્ટ, લર્ન ટુ સે સ્ટ્રેસ્ડ એન્ડ અનસ્ટ્રેસ્ડ સિલેબસ કરેક્ટલી. જેના પર ભાર મૂકેલો હોય અને ભાર ન મૂકેલો હોય તેવા સિલેબસ આપણે સાચી રીતે કહેતા શીખવાનું છે. તો આ આપણા લર્નિંગ ઓબ્જેક્ટિવ છે. So now we are going to start with the chapter. So in the first of all, in the beginning, we will see the first activity, that is getting started. So first of all, I will scroll it up. So now we can see in getting started, we have this activity, that is a writing activity, sort. Okay, we have to sort out. So work in pairs, read the list of items given in the box. બરાબર છે, આપણે જોડીમાં કામ કરવાનું છે. read the list of items given in the box. જે આ બોક્સ છે એમાં જે આઇટમ્સ આપેલી છે, બરાબર છે, એમના નામ આપણે રીડ કરવાના છે. talk to your partner and write them in the appropriate column. અને આપણે આપણા પાર્ટનર સાથે વાતચીત કરીને પછી हमने સાચી કોલમમાં જે બરાબર સૂટ થતી હોય તે કોલમમાં આપણે લખવાનું છે. So which are the words? First of all, passport, ticket, luggage, laptop, crackers, sharp knives, parrot, identity card, guns, gas cylinder, sword. અહીંયા જનરલી ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ મિસ્ટેક કરે છે, બરાબર છે. આ sword નથી, w સાઇલેન્ટ છે એટલે બનશે sword and books. तो આ બધી વસ્તુઓના નામ છે. નામ allowed in aircraft, એટલે કે એરક્રાફ્ટ એટલે કે પ્લેનમાં અલાઉડ છે, not allowed in aircraft અને પ્લેનમાં અલાઉડ નથી. તો તમને ખબર છે કે આમાંથી કઈ કઈ વસ્તુ આપણે પ્લેનમાં લઈ જઈ શકીએ છીએ અને નથી લઈ શકતા. So you have to write down in the correct column. Let us go on to the next page. So the next page is page number 39. The page number 39 has two activities. Let me zoom in. Okay, so now we have zoomed in, and now the first activity, that is B1, it is listening and learning. Listening and learning એટલે કે આપણે સાંભળવાનું છે અને શીખવાનું છે. B1, listen. Listen to Neha's father telling her about the process of checking in at the airport. એટલે checking in એટલે કે એરપોર્ટ ની અંદર પ્રવેશ લેવા માટે જે પ્રોસેસ છે, જે પ્રક્રિયા છે, તેના વિશે નેહાના ફાધર કહી રહ્યા છે, એ આપણે સાંભળવાનું છે. તો ચાલો સૌથી પહેલા આપણે શું કરીશું, ઓડિયો ટ્રેક છે એને સાંભળીએ. So let us listen to the audio track. Listen to Neha's father telling her about the process of checking in at the airport. Daddy, when do we get on the plane? The flight is scheduled at 1:30 p.m. But before boarding the plane, we have to go through the check-in. How do we do that? First, we approach the check-in counter of the airlines by which we are traveling. We get a boarding pass issued at the counter. The boarding pass is our ticket for travel, and it has our seat numbers. Okay, then what do we do, Daddy? We tag our hand baggage and go through the security check. What is security check, Daddy? Security check is a measure to keep us safe during the flight.
Our luggage is passed through an X-ray machine and we have to pass through a metal detector. It ensures that the passengers are not carrying any weapons, firearms or explosives. Okay. Then? We wait in the waiting lounge till our flight is announced. When it is announced, we board a bus that carries us till the aircraft. We board the aircraft where we are greeted by an air hostess or a steward. They check our boarding pass and direct us to our seats. Once we are at our seats, we put our hand baggage in the overhead compartment and wear our seat belts. Then we wait for the plane to take off. Okay students, this is nothing new for us. આ આખી જે વાત થઈ રહી છે એ આપણા માટે કશું નવું નથી. The only thing is that this is spoken in English. આને ફક્ત ઇંગ્લિશમાં બોલાઈ રહ્યું છે તે જ આપણા માટે નવું છે, right? Otherwise this process is very much familiar to us. આ પ્રોસેસ આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે આપણે એરપોર્ટ પર જઈએ છીએ ત્યારે આપણે કેવી રીતે ચેકિંગ કરવાનું હોય છે. Many of you might have visited an airport, right? તમારામાંથી ઘણા બધા એવા પણ હશે જેમણે એરપોર્ટ વિઝિટ કર્યો છે. There might be some of you who might have traveled through a plane or by a plane. તમે પ્લેનથી ટ્રાવેલ પણ કર્યો છે. So you know the process very well. Okay. Now let us move ahead and go to the next activity, that is B2. Now activity B2 says listen carefully to the conversation between Neha and her father again. लीजिए આ પહેલાની વાતચીત છે એને ફરીથી આપણે સાંભળવાની છે. As you listen, tick each item in the checking list given below. અને જેમ જેમ તમે સાંભળતા જાશો તેમ તેમ તમારે અહીંયા જે લિસ્ટ આપી છે નીચે તેમાં તમારે ટિક માર્ક કરતું જવાનું છે. ઓકે, so this is our next activity. Again I am telling you, this is what you have to tick mark. Okay, તમારે tick mark અથવા cross mark કરવાનું છે. So you have to continue with that after listening to the audio track. So I am going to play the track now. You have the textbook, you tick mark or cross mark in your textbook. Listen carefully to the conversation between Neha and her father again. As you listen, tick each item in the checklist given below. Daddy, when do we get on the plane? The flight is scheduled at 1:30 p.m. But before boarding the plane, we have to go through the check-in. How do we do that? First, we approach the check-in counter of the airlines by which we are traveling. We get a boarding pass issued at the counter. The boarding pass is our ticket for travel and it has our seat numbers. Okay, then what do we do, Daddy? We tag our hand baggage and go through the security check. What is security check, Daddy? Security check is a measure to keep us safe during the flight. Our luggage is passed through an X-ray machine and we have to pass through a metal detector. It ensures that the passengers are not carrying any weapons, firearms or explosives. Okay. Then? We wait in the waiting lounge till our flight is announced. When it is announced, we board a bus that carries us till the aircraft. We board the aircraft where we are greeted by an air hostess or a steward. They check our boarding pass and direct us to our seats. Once we are at our seats, we put our hand baggage in the overhead compartment and wear our seat belts. Then we wait for the plane to take off. Okay students, so you can see now તમારે ક્યાં ટિક કરવાનું છે. એરલાઇન કાઉન્ટર જે છે બરાબર છે. ઓકે, જે આપણે એરલાઇન કાઉન્ટર હોય છે, એરલાઇન કાઉન્ટર ત્યાં આપણે શો યોર ટિકિટ્સ ત્યાં આપણે ટિકિટ્સ બતાવીએ છીએ. જો યસ તો ટિક માર્ક, નો તો ક્રોસ માર્ક. નંબર 2, ચેક ઇન યોર લગેજ. ત્યાં શું તમે તમારો લગેજ એટલે કે સામાન છે ચેક કરાવો છો. If yes, then you put a tick mark. If no, then put a cross mark. Take boarding pass, tag handbags. So you have to tick mark the correct options and cross mark the wrong options. Let us go on to the next page, that is page number 40.
Okay, on page number 40 we have security check. This is a part of the same activity. Ability activity કરીશું એનો જ ભાગ છે, right? So we are continuing that. Security checking. Pass through security check. Pass your hand baggage through metal detectors. Get your boarding pass stamped. Waiting lounge માં આપણે શું કરીએ છીએ? So what do we do in waiting lounge? એટલે કે waiting room માં આપણે શું કરીએ છીએ? So read a book, eat drink at the restaurant, browse at the shops, move towards the boarding gate and in the bus. બરાબર છે, આપણે બસ લેવા આવે છે અને એ બસમાં બેસી આપણે એરક્રાફ્ટ તરફ જઈએ છીએ. So board the bus and find your seat. Do you find your seat in the bus? So you have to tick mark or cross mark. And in the aircraft, or you can say on the aircraft. On the aircraft, what do we do? Store luggage in overhead bin. Overhead bin, right? Fasten your seat belt. Fasten. To fasten means to tie. Pehel, right? Ask the air hostess for any assistance. And તમારે જો મદદ જોઈએ તો તમે air hostess જે હશે તેની મદદ માંગો. So these are the things. Now let us go and check this one. What is this? This is presentation tips. So when you want to seek information. First of all, let me zoom in. હું zoom in કરીશ. Now I think you are able to see it correctly and properly. Seek information. Seek એટલે કે મેળવવું, right? To find, to get. Seek information. Information એટલે માહિતી મેળવવી, right? So how do we get information from someone? So when you want to seek information from someone, when you want, જ્યારે તમે ચાહો છો information, to seek information from someone, કોઈની પાસેથી માહિતી મેળવવા માંગતા હોય કે ચાહતા હોય, smile and ask your questions. Smile કરો, હસો અને પછી તમારા questions પૂછો, right? Show that you are listening to the answers attentively by nodding your head. અને show that you are listening to the answers attentively. Attentively ધ્યાનપૂર્વક તમે તેમના જે answers છે, તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યા એના જે answers આપે છે તેને તમે ધ્યાનથી સાંભળો છો, right? By nodding your head. Nod કરવું એટલે કે ગરદન હલાવવી, right? હા હા કરતા હોય એ રીતે ગરદન હલાવી તમારે એવું ઇન્ડિકેટ કરવાનું છે કે તમે સારી રીતે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી રહ્યા છો. Do not ask any questions that might make the other person uncomfortable. અને કોઈ પણ એવા પ્રશ્ન નથી કરવાનો. Do not ask એટલે કોઈ પણ પ્રશ્ન એવા ના કરો that might make the other person uncomfortable. કે બીજી વ્યક્તિને uncomfortable ફીલ કરે, એને સારું ન ફીલ કરાવે તેવા કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાના નથી. After they have given you the information, thank them. અને જ્યારે તમને માહિતી મળી જાય છે, ઓકે, ત્યાર પછી તમારે તેમનો આભાર વ્યક્ત કરવાનો છે by saying thank you. Okay, so this is how you get information from someone. This is how you seek information from someone. Let us go on to the next activity. Okay, so now you can see this is activity B3, that is choose. So we have to choose something. So what do we have to choose? Obviously we have options here. Now let me read out the instructions for you. Listen to the conversation between Madan and the air hostess and choose the correct option to complete the sentences. બરાબર છે? મદન જે એર હોસ્ટેસ છે, જે વિમાનમાં કામ કરતી જે સ્ત્રી હોય છે, સ્ત્રીઓ હોય છે, તેની સાથે સ્ત્રીઓમાંની કોઈ એક સ્ત્રી સાથે એ વાત કરી રહ્યો છે અને આપણે શું કરવાનું છે? તો આ જે ડાયલોગ છે, સોરી આ ડાયલોગ નથી, ઇનફેક્ટ એક સેન્ટેન્સ છે, એમાંથી કરેક્ટ જે ઓપ્શન એના માટે સૂટ થતો હોય તે આપણે ચૂઝ કરવાનું છે. The first sentence is Madan wants the air hostess to give him. મદન ચાહે છે કે એર હોસ્ટેસ તેને શું આપે? તો a blanket and some water. Blanket એટલે ચાદર, right? A blanket and a pillow. Pillow એટલે ઓશીકું. A blanket only. ફક્ત blanket. So we have other sentences also, but before that we will listen to the audio track.
conversation between Madan and the air hostess and choose the correct option to complete the sentences. What can I help you with, sir? I would like a blanket and a pillow, please. Sure, here you are. Would you like something to drink? Yes, can I get some juice? Of course. Would you like something else? Can I have something to eat as well? Would you like some snacks like patties or a burger? Yes, I'll have a burger, please. Okay, I will get your order. Please press this button in case you need anything else. Thank you. Okay, students. So now we are on the next page. We have number 2, 3, 4 and 5th sentences as well. Right? Now we will go on to the next activity, that is speaking and practicing. એટલે કે બોલવાનું છે અને પ્રેક્ટિસ કરવાનું છે, રાઈટ? સૌથી પહેલા આપણે શું કરીશું? તો આ એક્ટિવિટીમાં C1 એક્ટિવિટી છે, that is enact. Enact એટલે આપણે તેનું નાટ્ય રૂપાંતર કરવાનું છે, બરાબર છે? Let me read out the instructions for you, but before that I will zoom in first of all. Okay, so now this activity is work in pairs. Imagine that you are at the airport lounge and a friend offers you food. Enact the situation, accept the offer or decline. તમે એરપોર્ટ લોન્જમાં બેઠા છો, તમારો કોઈ મિત્ર તમને ખાવાનું આપે છે જમવા માટે, રાઈટ? તો હવે તમારે એ ઓફર, એને જે ઓફર કર્યું છે તમને, તમારી સામે જે પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કે તમારે ખાવું છે કે નહીં, તમારે હા કહો કે પછી ના કહો. તમારે એક નાટ્ય રૂપાંતર કરવાનું છે. You have to act it out. So which are the grammar points that we can use here? So this is a grammar guide, interesting language points. So this is the help you can take. When we want to offer help to someone, we ask them, how can I help you? જ્યારે તમારે કોઈને મદદ કરવી હોય તો તમે એ રીતે પૂછી શકો છો કે how can I help you? હું તમારી કેવી રીતે મદદ કરી શકું? How can I help you? Or may I help you with this? Or may I help you with this? May I help you with this? આનો અર્થ શું થાય છે? શું હું તમને આમાં કોઈ મદદ કરી શકું? કે શું તમે ચાહો છો કે હું તમને આમાં મદદ કરું? તો તમે this નો અર્થ શું કાઢી શકો? તો કોઈ વ્યક્તિ લખી રહી હોય તો તમે કહો કે may I help you with this? May I help you with writing? May I help you with lifting the bag? May I help you with carrying the bag? May I help you with making food? So there are different things you can talk about, right? So there are two ways you can offer help. Now next, if someone is offering help, જો કોઈ તમને મદદ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે કે ભાઈ શું હું તમને મદદ કરું, we say thank you, that will be a great help. અને જો તમારી મદદ જોઈતી હોય તો તમે કહો છો કે thank you, that will be a great help. બરાબર છે? તમારી જે મદદ કરશો તમે મને કે ખૂબ સારી છે. Then if we do not require help, અને જો આપણે મદદ ન જોઈતી હોય, then we say thanks for the offer. Thanks for the offer. તમે જે મને પ્રસ્તાવ મૂક્યો તેના બદલ તમારો આભાર, but I can do it myself. But I can do it myself. હું મારી જાતે એ કરી શકું છું. તમે આવું ક્યારે કહેશો? જ્યારે તમારે મદદની જરૂર નથી ત્યારે. Okay. Now if we want to offer some food items to someone, we say would you like some tea, coffee or chips? જ્યારે તમે કોઈને ખાવાનું ઓફર કરવા માંગતા હો, બરાબર, ત્યારે તમે શું કરશો? Would you like some tea, coffee or chips? શું તમને ટી, ચા, કોફી કે પછી ચિપ્સ એટલે કે વેફર્સ આપણે કાચી કહીએ છીએ, રાઈટ? એ ખાવું ગમશે? Or can I get you something to eat or drink? અથવા તમે એવું પૂછી શકો, can I get you something to eat or drink? શું તમારા માટે કંઈ ખાવા કે પછી પીવાનું લાવી શકું? These are the two questions you can ask. If someone offers us something to eat or drink and we want to accept, જો કોઈ તમને ખાવાનું ઓફર કરે અને તમારે એક્સેપ્ટ કરવું હોય, then you say yes, thank you, or yes, I will have some food, tea or coffee. Yes, I will have. એટલે હું લઈશ. શું લેશો? તમે ચા પીતા હોય તો ચા કહેશો, કોફી પીતા હોય તો કોફી, અને કોલ્ડ ડ્રિંક તો કોલ્ડ ડ્રિંક, અને ફૂડ આઇટમ તો તમે yes, I will have some sandwiches, right? Thank you very much. આ તમારે આ રીતે પૂરું કરવાનું છે. Now this is how you can
offer help or take help, right? Or you can decline the help. તમારે જરૂર નથી. So you say no, I don't want it, right? Now let us go on to the next page. Now next page is page number 42. Now on this page we have narration. Narrate कर देंगे कहो कोई वस्तु कहो narrate कर देंगे. Working pairs. Vikram is visiting the United States of America. આપણે જોડીમાં કામ કરવાનું છે અને સમજવાનું છે કે વિક્રમ જે છે તે અમેરિકા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા એટલે કે અમેરિકા દેશ વિઝિટ કરી રહ્યો છે ત્યાં ફરવા જઈ રહ્યો છે. Listen to the conversation between Vikram and an officer at the airport. એક ઓફિસર અને વિક્રમ એ બંને વચ્ચેની જે વાતચીત છે તે આપણે સાંભળવાનું છે. Then tell your partner about the conversation in your own words. અને પછી તમારે તમારા જ શબ્દોમાં આ કન્વર્સેશન વિશે તમારા મિત્રને કહેવાનું છે. So let us listen to the dialogue. Working pairs. Vikram is visiting the United States of America. Listen to the conversation between Vikram and an officer at the airport. Then tell your partner about the conversation in your own words. May I see your passport, please? Here you are. This is fine. What is the purpose of your visit? I'm here on vacation. How long are you planning to stay? I wish to stay for about 2 weeks. Where will you be staying? I will stay with my cousin. Is this your first visit to New York? No. I've been here twice before. Do you have anything to declare? No. Enjoy your stay. Thank you. Okay, so આપણે આ ડાયલોગ સાંભળ્યો છે, રાઈટ? હવે નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી તરફ આગળ વધીએ. So what is the next activity? Okay, the next activity says now listen to the conversation between Vikram and the airport officer again. लेकिन विक्रम અને જે એરપોર્ટ ઓફિસર છે એ બંને પાસેની જે સાથેની જે વાતચીત છે એ બંને જે વાતચીત કરે છે તેને ફરીથી સાંભળવાનું છે આપણે. Okay, then what we have to do and role play the conversation with your partner. અને પછી એ જ કન્વર્સેશન તમારે તમારા પાર્ટનર તમારા મિત્ર સાથે રોલ પ્લે કરવાનું છે, બરાબર છે? ટેક ટર્ન્સ ટુ પ્લે બોથ ધ કેરેક્ટર્સ. અને પછી વારાફરતી તમારે બંને બનવાનું છે. એક વખત તમે ઓફિસર બનો, બીજી વખત તમે વિક્રમ બનો. ડાયલોગ આપણી પાસે ઓલરેડી આપેલો છે. ચાલો, લેટ અસ see the dialogue first of all. Okay, so here is the dialogue, right? Let us listen to the audio. This dialogue also goes on the next page. Next page પર આ dialogue છે. એટલે આપણે આ જ dialogue ને શું કરવાનું છે? તો ડ્રામા કરવાનો છે. આ જ dialogue નાટક કરવાનું છે કે તમારે બંનેનો રોલ પ્લે કરવાનો છે. નાટક રૂપાંતર કરવાનું છે. Okay, so let us start the next activity. આપણે ઓલરેડી ઓડિયો સાંભળેલો છે એટલે આપણે ઓડિયોને ફરીથી સાંભળી રહ્યા નથી. We will start next activity, that is C4. Okay, so what is the next activity? C4. Okay, so students, as you can see, activity C4 says give directions. Like કોઈને માર્ગદર્શન આપો, દિશા બતાવો, right? Listen to the conversation between Raghav and the officer at the airport. Raghav અને જે એરપોર્ટ પર એક ઓફિસર છે એ બંને વચ્ચેની વાતચીત આપણે સાંભળવાની છે. અને પછી આગળ છે now imagine that you are a staff member at the airport. અને પછી તમારે એવું ધારી લેવાનું છે કે તમે પણ એરપોર્ટ પર કામ કરતા કોઈ સભ્ય છો, બરાબર છે? Your partner asks you to guide him or her to one of the places mentioned below. અને તમારો પાર્ટનર જે છે એ તમને પૂછશે કે ભાઈ મને કોઈ એક જગ્યા જે એરપોર્ટ પર છે તેનો રસ્તો બતાવો. Give him or her direction. અને તમારે તેને દિશા બતાવવાની છે કે તમારે કઈ તરફ જવાનું છે, બરાબર છે? So
what are the things given here? जो તમે ટેબલમાં જોઈ શકો છો કે એરપોર્ટ સર્વિસીસ. સો એરપોર્ટ પર જે સર્વિસીસ મળતી હોય તે. તો નંબર 1 ઇઝ પ્રીપેડ ટેક્સી સ્ટેન્ડ. નંબર 2 કોફી શોપ. નંબર 3 કરન્સી એક્સચેન્જ કાઉન્ટર. કરન્સી એક્સચેન્જ કાઉન્ટર એ કરન્સી એટલે કે જે નાણું છે, ચલણી નાણું આપણા ઇન્ડિયામાં છે રૂપિયા, રાઈટ, રૂપીઝ. તો એને એક્સચેન્જ કરવું. સમજો કે તમે ઇન્ડિયામાંથી રૂપીઝ લઈ જાઓ છો અને ફોરેન કન્ટ્રીમાં જાઓ છો, અમેરિકામાં, તો ત્યાં તમે શું કરશો? ત્યાં તમારે ડોલર જોઈશે, તો તમારે મની એક્સચેન્જ કરવા પડશે, રાઈટ? So currency exchange counter. Then next is bookshop, and number 5 is waiting lounge, and number 6 is restroom. તો તમારે આમાંથી કોઈ પણ એક જગ્યા અથવા એક કરતા વધારે જગ્યાનું ડાયરેક્શન તમારા ફ્રેન્ડને આપવાનું છે, રાઈટ? So here we can see one thing. Where can I get a prepaid taxi? So the direction is given here. Go across the launch, turn right, and you will see the prepaid taxi counter. We have seen this. આપણે પહેલા પણ ડાયરેક્શન કેવી રીતે આપવાથી શીખેલા છે, રાઈટ? ચલો થોડા ઉપર જઈશું, સ્ક્રોલ અપ કરીશું. Yes. So here is the end of page number 43. We will go to the next page, that is page number 44. And here are some word wizards, useful words and phrases. Okay, so you can see now, you can use these phrases to ask for and give direction. તમે આમાંના શબ્દો અથવા કેટલાક સેન્ટેન્સીસ એટલે વાક્યો છે જેનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો જ્યારે તમે કોઈને દિશા બતાવવા હોય ત્યારે. So the phrases are: could you please, okay, do you know, how do I, where do I, where can I, blank please, pardon me, could you please repeat it again, pardon me એટલે માફ કરશો મને, could you please repeat it again, શું તમે મહેરબાની કરીને ફરીથી એ વસ્તુ કહેશો, thanks a lot, પછી અહીંયા છે go straight, go down the passage, passage એટલે રસ્તો જે છે નીચેની તરફ જાઓ, take a left from its right opposite, take a right turn at, you are welcome, and have a nice trip. You are welcome. You are welcome. You can say it, right? It's short form. You are welcome. Right? So these are the phrases and words you can use. Next activity is saying it right. Saying it right. बराबर है? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो. Fine. So now we can see saying it right. B1, say aloud. Say aloud. जोरથી करो. Right? Listen to the pronunciations of these words and repeat them. આના pronunciations છે જે ઉચ્ચારણ છે આપણે ધ્યાનથી સાંભળવાના છે અને પછી ફરીથી કહેવાના છે. Now, notice how the letters in capital are pronounced. ठीक? Capital માં જે letters આવેલા છે તેનું ઉચ્ચારણ કેવી રીતે થાય છે કે આપણે ધ્યાન આપવાનું છે. In these words, the stress is on the first syllable. આને first syllable કહેવાય. એના પર ભાર છે. The dot in each word divides the words into syllables. અને આ જે dot છે એ બે ભાગમાં તેને વહેંચે છે. બરાબર છે? તો ચાલો આપણે ઓડિયો સાંભળીએ અને પછી વિડિયો પણ જોઈએ. PISENT present, action, also, answer, borrow, getting, carrot, lesson, feeling, moment, again, select. આ વર્ડ છે. ચાલો આપણે ઓડિયો સાંભળીએ. આપણી પાસે બીજા વર્ડ્સ પણ છે જે મેં રીડ આઉટ નથી કર્યા, પણ તેને આપણે શું કરીશું? ઓડિયો દ્વારા સાંભળીશું. તમારે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ફોકસ કરવાનું છે અને ઓડિયો પણ સાંભળવાનો છે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ.
Listen to the pronunciations of these words and repeat them. Notice how the letters in capital are pronounced. In these words, the stress is on the first syllable. The dot in each word divides the words into syllables. Present. Action. Also. Answer. Borrow. Getting. Carrot. Lesson. Feeling. Moment. Again. Select. Burden. Class. Future. Today. Towards. Garden. Empress. Shoulder. Boulder. ઓકે હવે આ જ વર્ડ્સનો આપણે વિડીયો પણ જોઈએ. તમારે ધ્યાન ખાસ કરીને જે સ્પીકર છે, જે બોલનાર વ્યક્તિ છે, તેના લિપ્સ પર આપવાનું છે, જેથી તમને પણ ખબર પડે કે આપણે વર્ડ્સને કેવી રીતે પ્રોનાઉન્સ કરવા જોઈએ. રાઈટ? લેટ અસ વોચ ધ વિડીયો. In English, we do not say each syllable with the same force or strength. In one word, we say one syllable very loudly and all the other syllables very quietly. The extra force added to a part of the word when saying it is known as word stress. Listen to the pronunciation of these words and repeat them. In these words, the stress is on the first syllable. Present. Action. Also. Answer. Borrow. Getting. Carrot. Lesson. Feeling. Moment. Again. Select. Burden. Class. Future. Today. Towards. Garden. Empress. Shoulder. Boulder. ઓકે સો ધીસ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ પેજ. અહીંયા પણ આપણી પાસે ફરીથી કેટલાક વર્ડ્સ છે જે આપણે સાંભળવાના છે. રાઈટ? પણ સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ ડીડ યુ નો. શું તમે જાણતા હતા? એને પર ઝૂમ કરી અને પછી એને વાંચી લઈએ. ઓકે સો ડીડ યુ નો એમાં શું લખ્યું છે? ઇન ઇંગ્લિશ વી ડુ નોટ સે ઈચ સિલેબલ વિથ ધ સેમ ફોર્સ ઓર સ્ટ્રેન્થ. એટલે કે દરેક જે શબ્દો છે ઇંગ્લિશમાં એમાં બધા જ અક્ષરો પર આપણે એટલો જ ભાર નથી આપતો. રાઈટ? In one word we say one syllable very loudly and tell the other syllables very quietly. એટલે કે એવું મોટા ભાગના શબ્દોમાં એવું જ હોય છે કે અમુક અક્ષરો પર આપણે વધારે ભાર મૂકીએ છીએ અને અમુક પર ઓછો ભાર મૂકીએ છીએ અને એમને બોલીએ છીએ. The extra force added to a part of the word when we say it is known as the word stress. જ્યારે આપણે કોઈ અક્ષરો અમુક અક્ષરો પર વધારે પડતો ભાર મૂકતા હોય અથવા વધારે ભાર મૂકતા હોય તેને શું કહેવાય છે? વર્ડ સ્ટ્રેસ. બરાબર છે? ચાલો આપણી પાસે નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી છે એ પણ આપણે જોઈએ. Now listen to the words given below. Note how the letters in capital are pronounced here. The stress falls after the first syllable here. Repeat the words using correct pronunciation. Adventure.
condition, already, infection, example, division, another, represent, disappear, referee, engineer, tonight, evaluation, revision, calamity. ઓકે, હવે આ જ શબ્દોનો આપણે વિડીયો પણ જોઈએ. Now listen to these words. The stress falls after the first syllable here. Repeat the words using correct pronunciation. Advantage, condition, already, infection, example, division, another, represent, disappear, referee, engineer, tonight, evaluation, revision, calamity, suspend, embrace, neglect. Okay. Now we have the next activity. Please zoom करो इसे तो आपने आगे जोशो, right? We have activity B3, mark, right? Yes. Okay. So that's it. The instruction says listen to how these words are pronounced. આપણે આ words ને કેવી રીતે બોલવામાં આવે છે તેને આપણે સાંભળવાનું છે. The words have been broken into syllables. Say the words aloud. Underline the syllable where you think the word stress falls. એટલે કે આપણે આ શબ્દો સાંભળવાના છે અને પછી કયા ભાગ પર વધારે ભાર મૂકવામાં આવે છે તે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. So let us listen to the audio. Listen to how these words are pronounced. The words have been broken into syllables. Say the words aloud. Underline the syllable where you think the word stress falls. Present, honest, division, important, example, engineer, delay, qualification, disgrace. Okay. So I hope તમને ખબર પડી છે કે કયા કયા વર્ડ્સ ને આપણે શું કર્યું છે સિલેબલ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, right? So we have the next activity, interacting and communicating, right? Interact કરવું એટલે વાતચીત કરવી અને communicate means સંપર્ક સાધવો, right? So we will zoom in and read out the instructions. What is it? It is ask. Ask એટલે પૂછવું. Fine. You are at the airport and see an old man with a plaster on his right hand. તમે એરપોર્ટ પર છો અને એક ઘરડા માણસને જોયો જેના રાઈટ હેન્ડ પર શું છે પ્લાસ્ટર છે, રાઈટ? સો ઓબ્વિયસલી હી ઇઝ ઇન્જર્ડ. હી હેઝ અ હેવી બેગ અને તેની પાસે એક ભારે બેગ છે. આસ્ક હિમ ઇફ you could be of some help to him. તો તમે પૂછો એને કે શું તમે કોઈ એને મદદ કરી શકો છો. So this is what you have to do. Let us go on to the next page, page number 46. Yes. So what can you do? Word wizard, useful words and phrases. तो useful words છે જે તમે યુઝ કરી શકો છો. આપણે ઓલરેડી શીખ્યા છે કે કેવી રીતે ક્વેશ્ચન્સ બનાવી શકાય છે, રાઈટ? કોઈને મદદ કરવી હોય ત્યારે. So
You could use these cues to offer them. તો આ આપણી પાસે થોડા cues છે, આઈડિયાઝ છે જેનો આપણે ઉપયોગ કરીને કોઈને મદદ કરવી હોય તો પૂછી શકીએ છીએ. હેલો અંકલ, can I give you a hand? Can I give you a hand means શું હું તમને મદદ કરી શકું, હું તમને હાથ આપી શકું તેમ, રાઈટ? My pleasure, thanks, so nice of you, no thanks, I'll be able to handle this, and I can. So these are words or phrases you can use. And the last thing that we have is share. તમારે share કરવાનું. Imagine you traveled on a plane for the first time. તમે એવું ધારો કે તમે પહેલી વખત પ્લેનમાં ટ્રાવેલ કરો. Narrate the experience to your partner. તમારો જે અનુભવ છે તમારા મિત્ર સાથે તમારે શેર કરવાનો છે. Talk about how you felt, how the journey was, about your fellow passenger, where you went, etc. તો તમે તમારી જે જર્ની છે કેવી રહી તે તમને કેવો અનુભવ થયો અને તમારી જે શું કહેવાય ફેલો પેસેન્જર એટલે કે તમારી જે બાજુની સીટ પર જે પેસેન્જર હતા તે કેવો હતો તેના વિશે તમે વાત કરો અને વેર યુ વેન્ટ તમે ક્યાં ગયા હતા તે બધું તમે શેર કરી શકો છો. સ્ટુડન્ટ્સ, આની સાથે આપણો આ વિડિયો એન્ડ થાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ બેસ્ટ.